Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a al'umma wannan gida na fahimci GCV Academy da sauran gidajenmu na ƙasar Hausa baki ɗaya. Muna fatan da mun waye gari cikin ƙoshin lafiya kuma wannan sabuwar shekara ta miladiya na Najeriya kan tuntuni an shige ta. Allah ya bamu cikakken nasara ya sa kuma mun shiga sa alfarman sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ɗan tsokaci ne ko in ce ɗan ƙarin bayani nake son amma mutane dangane da wannan right of ɗin, kamar yadda tuntuni dama mun ce muku ku ringa lura da context guda biyu ko in ce concept guda biyu. Akwai bambanci tsakanin open network da kuma open mainnet. Ku ringa lura duk sanda Pi da ta yi magana ta ce muku ta yi launching open network to tana referring February 20, 2025 last year kenan. Watan biyu, 20 ga watan biyu da aka yi opening network wanda external connectivity aka enabling nashi, wanda exchanger suka samu dama suka fara hada-hada. Open network mun sha wannan magana baya, amma da yake most of the people ban san ko ba su fahimtar concept din ba. Dan akwai wayanda su har gobe Pi sai dai ta dumping yana tafiya, an riga da an ci kasuwan Pi an gama. Pi network din, it means the world will not have any financial future kenan ko kuma breakthrough kenan. Shi ne gaskiyar magana. Based on wannan abin da suka fitar, sai ku yi afuwa, jiya na tura muku complete write up din, gaskiya ban samu damar karanto shi ba, amma wannan da yake yana highlighting abu ne da dama wanda da ku san cewa we are waiting for something definitely, ba jiran banza muke ba, akwai abin da zai kasance. Suka ce 2025 was a defining year for Pi network. Shekaran da muka fita wata irin shekara ce ta fayyace abu dangane da Pi network, ta fayyace abu daban-daban, take fitar da ma'ananta mana. In February, a watan biyu, Pi launch open network. Pi sun yi launching open network, unlocking external connectivity and opening the door for Pi ecosystem to interact with the broader blockchain world. Wannan shine ba da daman launching external connectivity da aka yi unlocking external, aka je open network ya ba da dama na unlocking external connectivity wanda ya ba da ma blockchain da dama na duniya yadda da ya yi connecting kamar su exchangers da sauransu, amma blockchain kai tsaye duka ko da sun yi connecting da aka samu ma they are not active. Kun gane? To sai suka ce a milestone achieved after more than 6 years of building Pi's infrastructure and community. Nasaran wannan tabbataccen nasara ce, ko in ce gagarumin nasara ce wanda aka samar baccin an yi shekara 6, an ɗauki sama da shekara 6 ana gine-gine akan ita infrastructure, tsare-tsare na Pi din, na gine-gine na Pi din and community da kuma al'ummanta. Ensuring, daga gurin red line ɗin dama da karatun yake kenan, ensuring real utility was ready at launch, domin a tabbatar da, domin me a tabbatar da duk wani abun da ake da bukata na real utility ya zamanto ya tabbata a lokacin da za a yi launching nata. To this statement din fa 2025 was a defining year for Pi network. In February, Pi launch open network, unlocking external connectivity and opening the door for Pi's ecosystem to interact with the broader blockchain world. A milestone achieved after more than 6 years of building Pi's infrastructure and community. Ensuring real utility was ready at launch. Ma'anan at launch din tabbatar da an tsatsara duk wani abun da za a iya mu'amala, a yi tu'ammali da wannan abu, a yi mu'amala, a yi cuɗanya na kasuwanci da shi, an tabbatar da an shirya shi tsaf a lokacin da yi launch. To idan yanzu ka ce wai a watan biyu a 2025 an yi launching nata, wannan wani launch kenan ake magana? Kun gani? To shi yasa muke ce muku definitely akwai
asalin launching file da za a yi nan gaba, wanda shi muke jira insha Allahu. Allah ya taimake mu. Wannan kuma mai rubutun ne yake ce we have been saying what we have been saying has been confirmed once again. Abin da muke ta faɗa an daɗa tabbatar da shi kuma. What we saw earlier was nothing but functional building and deep technical upgrade. Abin da muka gani a baya ba komai ba ce face ayyuka da gine-gine da ake ta yi da kuma sabunta manhajojinsu. Utilization and disclosure will happen immediately at launch. Iya amfana da kuma bayyanar abubuwa zai tabbata ne daidai lokacin da aka lanca fa'ida, as everything is now ready to begin soon. A yayin da komai ya kusa ta fara. Wannan shi ne muke ci. Allah ya taimake mu, ya ba mu cikakken nasara, ya ba mu dukiyar da za mu iya juya ta, ba wanda za ta iya juya mu ba. Ya ba mu dukiyar da za ta yi silar haɗuwar mu da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ba dukiyar da za ta yi silar haɗuwar mu da an ba'ura fir'auna da hamana ba, alfarman sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama. To wannan shine ɗan uwa, sai a daɗa hankuri, a ci gaba da juriya. Abin da kai shekara 1, 2, 3, 4 ko 5, wani ma ya ma kai 6 ɗin, kai kake gwabza, ka san cewa ba ƙaramin abu bane. To sai a daure dai. Allah ya taimake mu, ya ba mu cikakken nasara. Nuruddin Usman ke magana, wanda aka fi sani da Faji Sijana.